Hi dear subscribers and viewers, warm welcome to my channel. I am Noushad Chengodan. Let us make a detailed discussion on syllabus of economy part of KAS prelims. We know that it is one of the crucial areas of paper second, that is general studies second. KAS പ്രിലിംസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് എക്കോണമി ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ്. ഈ പാർട്ട് വരുന്നത് പേപ്പർ സെക്കൻഡ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഏരിയയിലാണ്. Generally, we can classify this broad economy part into two, that is Indian economy and Kerala economy. We can start with some tips for studying economy part for KAS exam. The first thing is that you must understand what to study in economics for KAS exam, and more importantly, what not to study in economics for KAS exam. That is, you must give importance to economy part and not economics like classical theories or Keynesian theories. Another thing is that you have clarity about economics concepts. Then, updation of material. For example, we can take repo rate. As per the latest bi-monthly monetary policy report of MPC, that is Monetary Policy Committee, is 5.15% on October 4, 2019. അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ഷോർട്ട് ടേമിൽ കൊടുക്കുന്ന ലോണിന് ചുമത്തുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒക്ടോബർ 4, 2019 ഈ റിപ്പോ റേറ്റ് 5.15% ആണ്. പക്ഷേ ഡിസംബറിൽ അടുത്ത ബൈമന്ത്ലി മോണിറ്ററി പോളിസി റിപ്പോർട്ടിൽ പക്ഷേ റിപ്പോ റേറ്റ് മാറിയേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ MSF മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്, ഈ ഡാറ്റ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ദെൻ എക്കോണമി പാർട്ട് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, and we can clearly complete all the areas of economy part syllabus for KAS prelims. Okay, then another important thing is that it is my great pleasure to share an interesting information that I have written 2 books for UPSC and KAS. One book is Indian Economy published by Manorama Books, and Indian and Kerala Economy published by Calicut University Central Cooperative Store. Okay, then economy and planning എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡ് ഏരിയ ഞാൻ 9 പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ KASൻ്റെ പ്രിലിംസ് വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഹോളിസ്റ്റിക്കായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് 9 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആയിട്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പാർട്ട് 1 to പാർട്ട് 7 കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ആൻഡ് പാർട്ട് 8 and 9 ചെയ്യുന്നത് കേരള എക്കോണമിയുമാണ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് 1, Indian economy, policies and trends. Here we have 5 areas. First one, Indian economy on the eve of independence. We know that during that period our economy was stagnant, backward and lopsided, and the Britishers left impoverished social infrastructure. Second area is Indian economy in post-reform period. We know that new economic policy that introduced in 1991. We know the 3 components of new economic policy like liberalization, privatization and globalization. And you also refer to Niti Aayog. What is Niti Aayog? National Institution for Transforming India, which replaced Planning Commission on 1st January 2015. Third area, national income and per capita income. We needed to focus on concepts like GDP, GNP and latest data and trends. Fourth area is sectoral composition, primary, secondary and tertiary. We know that ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ GDPയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറാണ്. പക്ഷേ കാർഷിക മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ there is some structural defect. Okay, fifth area is development under different policy regimes including 5-year plans, and we can classify the whole areas of Indian economy into 2, that is pre-1991, that is pre-reform period, and second one is
post 1991, that is post reform period. And there are 5 areas under part 2 titled as agriculture and food security. First one, agriculture sector, land reforms in India, technological change in agriculture. Second one, major crops and cropping patterns in various parts of the country. ഇവിടെ ഒരു ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് പോകാം. തേർഡ് വൺ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫൈനാൻസ് പോളിസി ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഹിയർ ദ റോൾ ഓഫ് നബാർഡ്, regional rural banks, land development banks, cooperative banks, etc. Fourth one, issues in food security and public distribution system. We know that targeted public distribution system, revamped public distribution system, National Food Security Act, and so on. Fifth one, green revolution. We know Norman Borlaug, very renowned agricultural scientist and known as father of green revolution at a global level, and also M.S. Swaminathan, we know that father of green revolution in India. And you should focus on policies for sustainable agriculture and organic farming. Okay, then part 3, industrial sector, pattern, trends and policies. Yes, of course, we have 6 broad areas under part 3. First one, industrial policy. Okay, industrial policy resolution April 6th 1948, and second one is published in 1956, third one 1977, and fourth one 1980. More importantly, new industrial policy that launched on July 24th 1991. And you also focus on national manufacturing policy that introduced in 2011, and Narendra Modi government announced another bold step in the form of Make in India on September 25, 2014. Okay, then part 4, infrastructure in Indian economy. We have 5 areas under part 4. Here one interesting fact is that the railway network in India is the 4th largest network in the world after the USA, Russia and China. You should give focus on infrastructure related schemes like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Udan scheme and so on. Okay, part 4 le നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഏരിയാസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ. തേർഡ് വൺ, എനർജി ആൻഡ് പവർ. ദിസ് ടോപ്പിക് ഓൾസോ കവേഴ്സ് അണ്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഫോർത്ത് വൺ, റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് റോഡ്സ്, എയർപോർട്ട്സ്, railways and so on. Fifth one, social impact assessment. This area very important. DIDR, development induced displacement and resettlement. Here you should focus on the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2013. The fact is that this act replaced the Land Acquisition Act of 1894. Actually, it was enacted by British rulers. Okay, then part 5, demography of India and developmental issues. We have 4 areas. First one, trends and patterns in structure of population over time. Here you must refer to census report 2011 and also demographic dividend, demographic nightmare and so on. Second area, trends of poverty, inequality, unemployment. We know that these are the major developmental issues faced by India. Third one, trends, structure and national rural employment policies. Very interesting area, MG, NREGA, Skill India, Make in India, Startup India, Digital India, Mudra Bank and also Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Okay, then fourth one, indicators of development, physical quality of life index, human development index, human poverty index, gender development index, national happiness index. We should collect India's position, India's rank in this report. Part 6, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ഈ ഭാഗം ഞാൻ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. സെക്ഷൻ 1, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. അതിൽ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റിംഗ്. തേർഡ് വൺ, ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റം, GST, income tax, corporate tax, and also give focus on fat tax. We know that Kerala is the first state in India in which it
introduced fat tax. Okay. Fourth one, public expenditure. Fifth one, public debt. Sixth one, center-state financial relation. You know, the important institution as per the Article 280, Union Finance Commission. Okay. Second section, then economic policies and financial system. For example, first area, recent fiscal and monetary policy issues and their impact. Of course, extensive reading is must in areas of fiscal stimulus packages and monetary stimulus packages. Second area, structure of Indian banks and so on. Third one, GST related concepts and also its implications. Fourth one, stock exchange and share market. Bombay Stock Exchange and Sensex, National Stock Exchange and Nifty, and share, bond, government securities, and also focus on masala bond. Okay, then we have another area, that is, there are two broad areas that come under part 7, titled as External Sector of India. First one, trend, composition, structure and direction of India's foreign trade. Export of India, import of India. China is the largest trading partner of India and so on. Second area, India's balance of payment situation in post-reform period. From this topic, we can expect a number of multiple choice questions like balance of trade, balance of payment, foreign exchange reserves, exchange rate, devaluation, revaluation, appreciation, depreciation, currency war, trade war, hot money, and so on. Okay, part 8 and part 9 focusing on Kerala economy. Part 8 വരുന്ന ഏരിയയാണ് salient features of Kerala economy. We have 8 areas. First one, economy of Kerala state and overview. Second one, population, that is demography of Kerala. Third one, major agriculture, industry and service sector. The interesting thing is that the tertiary sector has been the driving force of economic growth in the state of Kerala. Fourth one, infrastructure and resources. Fifth one, major developmental projects, programs and schemes. Sixth one, cooperative sector. You must prepare a good material for Kerala Bank. Seventh one, IT sector. Eighth, Pravasi and foreign remittance. Of course, Gulf remittance is one of the crucial pillars of Kerala economy. We should focus on Norca, Nithakat, reverse migration, rehabilitation of returned migrants. And part 9, Kerala model of development. Here there are 5 interesting areas. First one, land reforms, social security, devolution of power, decentralized planning, Kudumbashri and so on. Second one, housing, tourism, women empowerment, social welfare schemes. Third one, disaster management. Give special emphasis on recent floods and post-flood Kerala and new initiatives to rebuild Kerala. Fourth one, role and functions of Kerala Planning Board. We know that central government has stopped 5-year planning process by introducing Nidhi Ayog. 12th 5-year plan കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് 5-year plan എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവസാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള കണ്ടിന്യൂസ് their 5-year plans. Kerala state has introduced 13th 5-year plan. That area is very important. Fifth one, achievements of Kerala in health and the education sector. Okay, now we can focusing on key references for Indian economy. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? NCERT ബുക്സ്. ഓക്കെ, +1 വരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എക്കോണമി നോട്ട് എക്കണോമിക്സ്. Second book, Indian economy, a text book written by Misra and Puri. Another book is written by Uma Kabila, that is understanding the problems of Indian economy. You must refer to my book, that is Indian and Kerala economy by Calicut University Cooperative Store. And you also refer to latest economic survey, latest union budget and government publications like Yojana, Kurukshetra. Okay, you also refer to the book written by Shankar Ganesh, Indian economy key concepts, and also Indian economy for civil services examination by Ramesh Singh. Okay, key references for Kerala economy, economic review of Kerala Planning Board, State Budget, Center for Developmental Studies, that is CDS report. Another one is written by B.A. Prakash, entitled Kerala's Economic Development Issues and Prospects. Let us conclude.
I will upload more videos on economy for KAS and UPSC exams. You can subscribe my channel, then only you will get notification when I upload new videos. Definitely, I am sharing my experiences and knowledge in economics that I have acquired during the last 10 years as UPSC mentor and faculty. I got opportunity to handle various sessions across the state, and of course, I have played some role in the preparation stages of many aspirants who cleared UPSC civil service exams. I will upload next video on economics and economy. Of course, we will start that discussion with a question. That is, are there any differences between economics and economy? Thank you all the best.